반갑습니다. 김용범입니다. 브라이언 트레이시의 Daily Habits of Successful People 두 번째 에피소드 시작하겠습니다. People think about their goals most of the time. 자, 여기까지 어저께 했던 거고요. 자, 여기서부터 시작합니다. Second of all, be results oriented. Second of all, be results oriented. 두 번째로는 목적 지향적이 되십시오. 목표 지향적이 되십시오. 결과 지향적이 되십시오. Now, results oriented people are always thinking of the most important things that they can do right now to achieve their most important results. 자, 다시 한번. For people, and of all, be results oriented. Now, results oriented people are Now, results oriented people are always thinking of the most important things that they can do right now to achieve their most important results. to achieve their most important result. 목표 지향적인 사람들은 항상 지금 이 순간 자기 목표를 달성하기 위해서 가장 중요한 일을 하는 것에 초점을 맞춥니다. Successful people make a list of everything they have to do, Successful people make a list of everything they have to do, and before they start working, and before they start working, 성공적인 사람들은 자기가 해야 할 일들을 리스트를 작성한 다음에 일에 착수하기 전에 they set priorities on the list. They set priorities on the list. 리스트에서 우선순위를 정합니다. Here's a great way to become result oriented. Here's a great way to become result oriented. 목표 지향적인 사람이 될 수 있는 좋은 방법이 여기 있습니다. Actually, it's life changing. Actually, it's life changing. 사실 이것은 아주 인생을 바꿔놓을 정도로 powerful합니다. Ask yourself, once you have your list for the day, Ask yourself once you have the list for the day. 일단 리스트를 작성한 다음에 본인에게 이렇게 질문을 해보세요. if I could only do one thing on this list If I can only do one thing on this list before I was called out of town for a month, 제가 이 시외로 바깥으로 마을 바깥으로 나가야 된다면 한 달 동안 어디로 갔다 와야 되는데 그래야 된다면 what one activity would I want to be sure What one activity would I want to be sure to get completed? 어떤 한 가지 항목이 내가 꼭 완수해야 되는 일인가? 그 질문을 한번 본인에게 물어보십시오. 한 달 동안 집에 못 온다고 했을 때 꼭 해야 되는 일. And put a circle around that. 그러면 그렇게 중요한 일이면 거기에 동그라미 치시고 And start on that activity immediately. First thing. 그날 하루 중 첫 번째로 그 일에 착수를 하십시오. And then discipline yourself to work non-stop. 그리고 나서는 멈추지 않고 일할 수 있도록 본인 스스로를 훈련하세요. Until you complete that one activity. 그 일을 끝낼 때까지 집중해서 하는 훈련을 하십시오. This simple technique has taken people from rags to riches all over the world for at least 100 years. 자, 이거 다시 한번. That activity immediately, first thing, and then discipline yourself to work non-stop until you complete that one activity. This simple technique 이 간단한 기술이 has taken people from rags to riches rags 하면은 아주 거지, riches, 부자. 거지에서 가난뱅이에서 부자까지 수많은 사람들을 변화시켰습니다. all over the world 전 세계적으로 for at least 100 years. 지난 100년 동안, 최소 100년 동안 수많은 사람들을 부자로 만들어내는 아주 간단한 테크닉입니다. Pick your most important task and start on it immediately, and then discipline yourself to stay with it until it's complete. 다시 한번. All over the world for at least 100 years. Pick your most important task. Pick your most important task. 가장 중요한 항목을
정한 다음에 and start on it immediately and start on it immediately and then 바로 착수하시고 그 다음에는 and discipline yourself to stay with it and discipline yourself to stay with it until it's complete. until it's complete. 그게 끝날 때까지 거기 집중해서 완수하도록 훈련하십시오. Another habit that you can establish is to become people-oriented. Another habit that you can establish is be people-oriented. 또 한 가지 습관 할 수 있는 게 뭐냐면 사람 중심의 사람이 되는 것입니다. Recognize that everything that you achieve in life is going to be with the help or support or cooperation of other people. 다시 한번. And then establish is to become people-oriented. Recognize that everything that you achieve in Recognize that everything that you achieve in life is going to be with the help is going to be with the help or support or cooperation or support or cooperation of other people. of other people. 자, 이것을 깨달으십시오. 인식하십시오. 당신이 이루게 될 모든 성취들은 사람들과의 협력, collaboration, 그리고 다시 한번. Achieve in life is going to be with the help or support 사람들의 도움으로, 사람들의 지원으로, or cooperation 사람들의 협력으로 이루어진다는 사실을 인식하십시오. of other people. So always think, what is it that other people want and need from me? 다시 한번. What you achieve in life is going to be with the help or support or cooperation of other people. So always think, So always think. 그러니까 항상 생각하십시오. what is it that other people want What is it that other people want? 다른 사람들이 원하는 게 무엇일까? and need And need from me? from me. 나로부터 원하고 필요로 하는 게 다른 사람들한테 뭐가 있을까? 그걸 늘 생각하도록 하시고 How can I help other people so they'll want to help me back? How can I help other people so they can help me back? 다른 사람들 내가 어떻게 도와줄까? 그래서 그 사람들도 저를 도울 수 있게끔 어떤 걸 내가 도와줄 수 있을까? If you're in sales, top salespeople think about their customers all the time. If you're in sales, top sales people think about their customers all the time. 만약 당신이 세일즈에 종사하고 있다면 탑 세일즈에 종사하는 사람들은 탑에 있는 사람들은 늘 고객에 대해서 생각하고 있습니다. They think about who their customers are and They think about who their customers are. 그들은 자기의 고객이 누군지를 생각하고요. what their customers want and What their customers want and how how they can help them the most. they can help them the most. 그 사람들이 뭘 원하는지, 고객들을 어떻게 가장 많이 도와줄 수 있는지 이런 것들을 늘 생각하고 있습니다. 그 사람들. And how they can help them even more today. And how they can help them even more today. 그리고 오늘 좀 더 어떻게 도와줄까? 이거를 늘 생각하고 있죠. In their relationships, successful people are very focused on the most important people in their worlds, both them the most and how they can help them even more today. In their relationships, 그들의 관계 속에서 successful people are very focused successful people are very focused. 성공적인 사람은 굉장히 집중하죠. on the most important people On the most important people. 자기 삶 주위에 가장 중요한 사람들이 집중합니다. in their worlds, In the world. 자기의 삶 속에 both personal and in business. both personal and in business. 중요한 사람한테 집중한다는 거죠. Another habit you can have is to stay health-oriented. Another habit that you can develop is stay health-oriented. 또 다른 습관 중에 하나는 health-oriented. 건강지향적으로 머물도록 하는 것입니다. 건강지향을 추구하는 겁니다. Think about your health most of the time. Think about your health most of the time. 건강에 대해서 늘 생각하세요. Think about eating less food and better food 다시 한번. most of the time. Think about eating less food and better food 자, 이거 무슨 푸드죠? 다시 한번. most of the time. Think about eating less food and better food best라고 한 것 같기도 한데 한 번 더 들어봅시다. most of the time. Think about eating less food and better food 자, think about eating best라고 들린 것 같긴 한데 확실하진 않습니다. 자, 거기는 제가 공란을 남겨야 될 것 같아요. Think about eating best food or better food. 자, 좋은 음식을 먹는 것도 더 좋은 음식을 먹는 것에 늘 집중하십시오. Think about daily exercise. Think Think about daily exercise. 매일매일 운동하는 거 생각하시고 about getting lots of rest.
Think about getting lots of rest. 많이 휴식하는 걸 늘 신경 쓰시고. Remember, to be successful in our competitive world, you need a lot of energy. 다시 한번. Rest. Remember, to be successful Remember, to be successful in our competitive world, you in our competitive world. 지금 경쟁이 심한 이 사회 속에서 성공적이 되려면 need a lot of energy. you need a lot of energy. 굉장히 많은 에너지가 필요하거든요. To have a lot of energy, you've got to eat good foods, get You gotta have a lot of energy. You need good food. 에너지도 많이 필요하고요. 좋은 음식이 필요하고요. lots of rest, Lots of rest. 휴식도 많이 취해야 되고요. and exercise all the time. And exercise all the time. 그리고 항상 운동을 해야 됩니다. 자, 오늘 여기까지 멈추고 내일 마무리하겠습니다. 수고하셨습니다. I'll see you tomorrow.